Gentlemen, please ensure your seatbelt fastens and your spirit are high. Prepare for liftoff as we journey through time, the witness of true spirit of India and the rising pride of SCTS. India is a land where every day the celebration and every season brings a reason to rejoice. Today we bring that kaleidoscope of colors to this stage. To begin this auspicious evening, let us invoke the divine. We request our honorable chief guest and respected AGM sir, our respected BDM sir, respected principal ma'am to join us for the lighting lamp ceremony. Saraswati Vandana. धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति
and enthusiasm. Invite Sonia ma'am to introduce our today's chief guest. So Sonia ma'am, please come up on the stage. Respected and our dearest principal ma'am, Pratiksha Singh, esteemed dignitaries, parents, teachers, and my dear students, a very good evening to one and all. It is a moment that great honor and pride to welcome our esteemed chief guest for today's annual function, Mrs. Richa Apurva Darrade ma'am, Director of Tanishq Jewelry and Tanaira Sarees, Nasik. She is deeply passionate about empowering women through her dedication, hard work, and inspiring leadership. She is a civil engineer by qualification and holds an MBA in human resources. She maintains a perfect balance between technical expertise and people-centric leadership throughout her professional journey. She firmly believes in preserving and nurturing Indian culture and traditions, especially by instilling these values in young minds from an early age. Through her commitment, determination, and remarkable achievements, Richa ma'am has become an inspiration to many. Ma'am, your remarkable journey is a shining example of leadership and perseverance. A gracious presence today lights up this stage and inspires every heart in this auditorium. With immense respect and administration, we warmly welcome to you our annual function. Now, I would like to announce the name of our guest of honor, Mr. Sanjay Nikam sir. He is the Joint Secretary of Kishore Suryavanshi International School, Director of Sai Rachna Constructions Private Limited, Nasik, Vice Chairman of Sant Gyaneshwar Abhyasika, Panchavati, Nasik, Chairman of Vitthal Mandir Samiti, Omkar Nagar, Masrood, Nasik, Director of Om Sai Pathasamstha, Karad, Satara District, and Director of Shri Ram Vachanalay, Panchavati, Nasik. Under his leadership, 85 residential BOT projects have been successfully completed at Pandharpur, Chakan, and Nandurbar in association with MSRTC. He has also completed 110 bungalows and 150 row houses, reflecting his excellence and dedication in the field of constructions too. Sir, your visionary leadership and commitment to development truly inspire us. We are honored to have you with us this evening. A very warm welcome to you, sir. Now, I would like to announce the name of our honorable guest, Mr. Lakshman Rao Darrade, sir. He is trustee of Kishore Suryavanshi International School. Sir, your valuable guidance and constant support have played a significant role in the growth of this institution. We are privileged to have you with us today. A heartfelt welcome to you, sir. It is my privilege to introduce our chairperson for today's function, Mr. Ganesh, sir. We are truly honored by your presence. I humbly request you to kindly take the chair, sir. On behalf of this entire institution, I extend a heartfelt and warm welcome to you all of you. We are truly grateful that you have taken out your valuable time to be with us today. Thank you so much. On this occasion, I heartily welcome our chief guest once again, who has graced with us their presence. Your arrival has gives us energy
I also thank our principal ma'am, teachers and all our parents, those who are cooperating for this event has been made possible. Now I would like to call all the dignitaries on the stage for the felicitation. Respected principal ma'am, our today's respected chief guest, Richa ma'am, Sanjay Nikam sir, our respected BDM sir, Dean sir, please come up on the stage. On behalf of Kishore Survanshi International School powered by Sri Chaitanya Techno School, I welcome you all to this wonderful assembly of our tiny tots. And I think I'll switch to Hindi और मराठी. आज जो आप प्रोग्राम देखने वाले हैं वो ये बच्चे पूरे साल वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और जितने भी फेस्टिवल हैं उनका कुछ सिग्निफिकेंस होता है. तो स्कूल इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर academic growth, it is also a place for holistic growth where they learn culture, tradition, ethics and values. So, and this age group is the most important age group. Why? Because values are nurtured, instilled in this age. हम उनको जो सिखाएंगे बड़े होके वो वैसा ही करेंगे. तो हर फेस्टिवल को मनाना है, उसका उद्देश्य क्या है और कितनी खुशियाँ होती हैं. और फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो बेस्ट थिंग क्या है कि फैमिली हमारे साथ में रहती है. नाउ सिंस वी आर मोर फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर फैमिली, तो स्कूल हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है जहाँ पर हम सारा सेलिब्रेशन, सारे इवेंट एक साथ मनाते हैं. तो आज की गैदरिंग का जो थीम है वो है उत्सव यानी सेलिब्रेशन. सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. And thank you so much for being so patient and reporting in time. I think most of you reported at 5:30 and sorry there was a little delay in the program of 10-15 minutes. But thank you dear parents for your constant support, for your appreciation and yes, understanding. Thank you. Now I would like to request all the dignitaries to please come up on the stage. To begin, we would like to honor our esteemed chief guest, Miss Richa Darade ma'am, graced our event. I would like to request our respected principal ma'am, please to present a token of love. I would like to request our respected BDM sir to felicitate today's the guest of honor. Now I would like to request our academic head, Dean sir, kindly come up on the stage. Please guide us with your valuable words. Respected dignitaries, it is an honor to be here for celebration of today's annual concert, today's Utsav, if we can say. So today, I understand all the parents are waiting for their kids to perform, so I'm not going to take a lot of time. So today what efforts and what strong efforts the school, the teachers, the aunties, everybody has taken is not just for this annual day. They are imbibing great values within the kids from the roots. That is what our Indian festivals are. So Indian festivals are not only about rituals, they are about the values that the festivals teach us. We celebrate Diwali, Holi, everything, but शिकवलंय का आपल्या मुलांना दिन दिन दिवाळी घायमशी ओवाळी? Do they know that? Does this generation know this? Because
So, for example, Holi. So they play colors, but Holi is actually enjoying playing without forcing. So that teaches them consent. Or for example, Pola, where kids see that the farmer is honoring its bullocks. He is grateful for the bullocks who's working hard for them. He's celebrating them. And we are celebrating the farmers for the hard work that we get every day as food. So great, I think great theme that the school has chosen today. Because festivals or Indian festival or India for that matter is rich in tradition, culture. We are all a secular country, and like ma'am said that the kids celebrate all these festivals in school. So what they do throughout the year, they are going to be showcasing this today with the help of music and dance. So I congratulate the school for nurturing our kids in such a manner where they are imbibing great values from the roots, because seeing modernization and the digital world, somewhere we are losing the culture. So at least school and we as parents, I have a 6-year-old, I'm trying to imbibe these small values through festivals. Not the rituals, but the values through festivals within them. Small festivals, there's Naradi Purnima. We celebrate the nature. We are grateful to the nature. So I think all the parents should encourage their children and to learn these values rather than to have big achievements. So thank you. I think congratulations to the school and all the best. Thank you for nurturing the kids the way you are, because India currently needs a very empathetic, gentle and a kind new generation. And teacher is the one who I think raises a boy into a gentleman and a girl into a woman. It's a very deep saying, but that is what it is, and I think we as parents are trying to and should try to encourage and imbibe these values within them. Have a great evening, have a great Utsav today. Thank you so much. For your gracing with our presence and inspiring words. Now I would like to request our today's guest, Mr. Sanjay Nikam sir, to inspire us by your precious words. उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाला आलेल्या रिचा मॅडम, सन्माननीय प्रिन्सिपल मॅडम, उपस्थित सगळे पालक आणि आजचे खरे उत्सवमूर्ती असलेले आपले विद्यार्थी मित्रांनो, हा एक स्कूलचा उत्सव. भारतीय संस्कृतीमध्ये उत्सवाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आणि आता फॅमिलीज छोट्या झाल्या, विभक्त फॅमिली, आणि आपली संस्कृती जी आहे त्या संस्कृतीमध्ये प्रत्येक महिन्याला एखादा तरी उत्सव असतो आणि त्या उत्सवामुळे आपण सगळे एकत्र येतो, आनंद व्यक्त करतो, आनंदामध्ये तो दिवस आपण घालवतो. आणि भारतीय संस्कृतीचं हे मोठं वैशिष्ट्य आहे. आज ह्या उत्सवातनं फक्त आनंदच मिळतो असं नाही, आपल्याला नॉलेज पण मिळतं. बघा, संस्कृतीप्रमाणे प्रत्येक उत्सवाला आपण वेगवेगळे पदार्थ करतो आणि त्याचं सेवन करतो, आनंद करतो. त्याच्या मागे पण संस्कृतीने एक शास्त्र केलेलं आहे. होळीला आपण पुरणपोळी खाणार, दिवाळीला आपण लाडू करंजा घेणार, असे वेगवेगळे पदार्थ त्या त्या ऋतूप्रमाणे दिलेले आहेत. आणि त्या ऋतूमध्ये आपल्या प्रकृतीला जे योग्य आहे तो आहार आपल्याला संस्कृतीमध्ये घालून दिलेला आहे.
आणि ती संस्कृती आपल्याला एकत्र आणते. आणि याच्याबरोबर जसं शाळेमध्ये पुस्तकातलं शिक्षण मिळतं तसं एकत्र येण्याने समाज त्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला काहीतरी शिकवत असतो. आणि आजचा उत्सव जो आहे तो आपले विद्यार्थी जे आहेत, आपले पाल्यले जे आहेत, त्यांनी अभ्यासाव्यतिरिक्त जे काही गुण त्यांच्यामध्ये आहेत ते गुण त्यांना परफॉर्म करायची एक संधी आहे. हा मोठा उत्सव आहे. ॲन्युअल गॅदरिंग हे शाळेचं मूल्यमापन करतं, विद्यार्थ्याचं मूल्यमापन करतं आणि ते परफॉर्म त्याचे साक्षीदार म्हणून आपले सगळे पालक इथे हजर असतात. मला पालकांना एक रिक्वेस्ट करायची आहे. विद्यार्थी जे आहेत तो प्रत्येक विद्यार्थी हा वर्गामध्ये प्रगती पुस्तक फक्त बघून चालणार नाही. प्रगती पुस्तकाबरोबर त्याचे इतर गुणांचं पण कौतुक झालं पाहिजे आणि ते कौतुक करण्यासाठी हा उत्सव आहे. आपण सगळे त्या उत्सवासाठी इथे जमलात, मोठ्या संख्येने आलात, मला त्याचा फार आनंद आहे. फक्त एकच विनंती आहे की आपल्या मुलांपासनं दूर नेणारा जो मोबाईल आहे, या मोबाईलमुळे जो वेळ आपण जो देतोय स्क्रीन टाईम प्रत्येकाचा खूप मोठा आहे आणि तो कमी करून मुलांना तुम्ही तो वेळ द्या. तुम्ही बंद करा असं नाही. स्क्रीनवरती जो वेळ जातो, व्हॉट्सअपवरती तुम्ही व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीप्रमाणे वागू नका. व्हॉट्सअपवरती सगळं काही खरं येतं असं नाही, पण आपला मुलगा मात्र खरा आहे. तुम्ही जर डायरेक्ट 9वी-10वीला त्याला विचाराल की तुला एक गुण का कमी पडले, तर त्याला जबाबदार हा पालक पण असतो. शाळा जबाबदार असते, पालक जबाबदार असते. म्हणून आपला वेळ शाळेमध्ये तो 6 तास असतो, 18 तास तो आपल्याबरोबर असतो. मग मुलांची प्रगती जर आपल्याला करायची असेल, मुलांना आता ह्या स्पर्धेच्या युगामध्ये बनवलेलं आहे, ते जेवण पण आपण व्यवस्थित करत नाही, एवढा वेळ त्या मोबाईलवर देतो. आणि मग डायरेक्टली आपण म्हणतो माझ्या मुलाला एवढे का कमी मार्क पडले असं आपण टीचरला विचारतो. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी जर हातभार लावला तर आपले पाल्य जे आहे, आपली मुलं जी आहे ते निश्चितच चांगलं परफॉर्म करतील. फक्त त्यांच्यामध्ये जे वेगवेगळे गुण आहेत ते गुण आपण हेरले पाहिजे आणि त्याच्यासाठी लागणारं बॅकग्राऊंड तयार केलं पाहिजे. मला वाटतं आपण सगळे मुलांचा परफॉर्मन्स बघायला इथे आलात. मी आपल्याला फक्त विनंती करेल की संपूर्ण कार्यक्रम होईपर्यंत आपण सगळ्यांनी उपस्थित राहिलं पाहिजे. धन्यवाद. So much, sir. Now I would like to request all our dignitaries to kindly take your seat in front of the first row. This venue with positivity. We brings to you a mesmerizing Ganesh Vandana. So let's dive, rhythm commence. गणपती बाप्पा नमन करुणी वंदन इडा मांडून इडा देवाला इडा गावाला इडा पाटलाला इडा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन तुम्ही ऐका हो गुणीजन. पयल नमन आम्ही करीतो वंदन, तुम्ही ऐका हो गुणीजन आम्ही करीतो कथन.
function is not just a celebration of performances but also celebration of achievements, progress and milestones accomplished throughout the year. Now, it is time to reflect on the remarkable journey of our school over the past academic year. The annual report showcases our achievements in academics, sports, cultural activities, competitions, and various co-curricular accomplishments that make us proud. I feel privileged to invite our student R.V. Rajguru and Shubhi Dwivedi with Bharti Kotwal ma'am to present annual report. Thank you. Good evening, my name is Shubhi from grade 1. Success is built on preparation and vision. Good evening, respected Principal Ma'am, Honorable Chief Guest, respected members of management, dear teachers, dear parents, and my dear friends. Today I feel very happy and proud to present the annual report of Pre-Primary Sri Chaitanya Techno School, Nashik 1. This academic year was very special for all of us. It was filled with learning funs, activities, confidence and new experience. Our school helped us to grow, not only in studies, but also in good habits, values and life skills. About founder Shri B.S. Rao, a founder role is to turn belief into reality. Such a reality was brought to life by our founder, late Dr. B.S. Rao Gadu. He had a great dream to provide quality education to students from every background, not only in academia but also in discipline, confidence and overall personality development. Today, because of his vision and dedication, Sri Chaitanya Group has more than 1,000 plus branches all over India. His dream was to educate children from every angle and help them become successful, confident and responsible citizens. We are proud to be part of this great educational family. About Sri Chaitanya Techno School. Every step ahead is a step towards growth. Sri Chaitanya Techno School is a place where modern education and strong value go hand in hand. Our school believes in quality education and the all-round development of every child. As a saying, learning is lifelong journey, and being a techno school, we learn with help of smart classes, digital learning tools, technology-based teaching and activity-based learning. This makes learning easy, interesting and enjoyable for us. Academy and classroom learning. सीखना जीवन भर चलने की प्रक्रिया है। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। सीखने से सोच का विस्तार होता है। हर कक्षा भविष्य की ओर एक कदम है। This year we learned many new things in English, maths, EVS language and general knowledge. We learned to read clearly, write neatly, solve math sum confidently and think logically. Our teachers use activity worksheet, storytelling, role play, smart boards and educational videos to make learning fun and meaningful. Star Kids and YLP program. Little stars of today are leaders of tomorrow. Our school conducts special program like Star Kids program and YLP Younger Learners program.
Through these programs, we develop self-confidence, positive thinking, leadership quality, communication skill, and independent learning habits. Special Assembly. Every Wednesday, ICAS 2 assembly is conducted where students speak, perform, and share ideas. This improves their confidence, stage presence, and moral values. Star performers. Students are recognized in 6 categories: performing star, kinesthetic star, creative star, helping star, star listener, and friendly star. This motivates children to show their best quality and talent. Project days and hands-on learning. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Special project days were conducted where students work with great enthusiasm. We made model chart and creative projects and explained them confidently. This improved our creativity, teamwork, and confidence. Co-scholastic activity. Books can teach you lesson, but activity teach you life. Our school gives equal importance to co-scholastic activity, which helped us build confidence, creativity, social skill, and teamwork. Learning becomes joyful and exciting through these activities. Functions and festival celebration. Light a lamp of love. Blast a chain of sorrow. Shoot a rocket of prosperity. And fire a flower pots of happiness. Such flower pots are celebrating in our school with great joy, excitement, and learning spirit. This celebration helps students understand the importance of our country, culture, traditions, and value. Independence Day. Celebrate with great pride. Students came dressed up in tricolors outfit. We sang patriotic song, delivered speeches, remember our freedom fighters. The flag hosting ceremony filled our heart with patriotism. Republic Day. Celebrate, understand the importance of our constitution. Students perform cultural program and learn about unity, diversity, and the right of duty of citizen. Diwali was celebrated as a festival of lights. Students make diya, lanterns, greeting card, and rangoli. They learn about spread lights, happiness, positivity, and joy of sharing. Holi was celebrated as a festival of colors and joy. Students learn about love, kindness, togetherness, and eco-friendly celebration through activities and craft work. Christmas was celebrated with enthusiasm. Classrooms were decorated with stars, trees. Students sang chorus and learned about love, kindness, and sharing. Children's Day was a special day where teachers organized games and surprises. Students learned about Pandit Jawaharlal Nehru and his love for children. Through all these celebrations, students enjoy and also learn moral values, unity, respect, and kindness.
Inter-house competition. Students participated in drawing, coloring, recitation, storytelling, fancy dress, and computer competition. These competitions helped us become brave, confident, and creative. Club activity. Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up. Students enjoy art and craft club, music and dance club, reading club, environmental club, and science activity. In science club activity, students perform small experiments like floating and sinking objects, mixing colors, planting seeds, and observing nature. This increased curiosity and practical understanding. Field trip. The fields are full of life and whisper the secret of the earth's education. Field trip were very exciting. Students visited new place, observed real life situation, learned practically and enjoy with friends. These trips made learn real, joyful and meaningful. जीतने वाला वही नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वह है जो कभी हार मानता नहीं। जो धन्यवाद देना जानता है वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। Students practice yoga, exercises, games and sports. This activity keeps students healthy, active, energetic and happy while teaching. Teamwork and sportsmanship. World War Tour. World War Tour were conducted to enhance experimental and digital learning among students. This tour helps students visit places and gather information without leaving classrooms. World War Tour make learning fun, interesting and interactive. Medical camp and checkups. The school organized medical and dental checkups for students. This camp create awareness about health, hygiene and self-care. Value and good habits. Teachers taught students to respect elders, be kind and helpful, keep surrounding clean and use polite words like please, sorry and thank you. Thanking our parents. Dear parents, thank you for supporting us in homework, project and every activity. Your love, care and environment helps us grow better every day. Thanking our teachers and school. We thank our respected principal, teachers and management for their guidance, patience and for providing such a wonderful learning environment. We are proud to be students of Sri Chaitanya Techno School. Conclusion. We promise to study well, follow school rules, respect our teachers and parents, and make our school proud. Thank you for listening to us. Have a wonderful and memorable evening. Thank you. Thank you. Shubha Sandhya and good evening one and all present here. I Tejaswini Khairnar welcome you on behalf of Sri Chaitanya Techno School. Welcome to our annual day celebration where joy wears tradition, colors, rhythm, speaks many languages and happiness has only one address, that is our Utsav. The word Utsav is not just a word, it is a feeling. Utsav is a Sanskrit origin term widely used in Indian languages like Hindi and Marathi, which means celebration. Celebration of faith, culture, unity, gratitude and togetherness. Utsav reminds us that India, every season has a reason to smile
and every festival teaches us a value. त्योहार हमारी संस्कृति के प्राण तत्व है, लोग और समाज को नया जीवन देते हैं। खुशियों के रंग और प्यार की भाषा, त्योहारों में तो ही है भारत की परिभाषा। So tonight, let us travel through India's vibrant calendar, where kites fly, colors bloom, lamps glow, and hearts unite. And what better way to begin an Utsav than with pure innocence and endless energy. So in today's fast-moving life, we are often so occupied with school, work, and gadgets that we forget the warmth of our simple family moments. True or not? Yes? So conversation with parents and the loving guidance of grandparents also. Our next presentation is a meaningful skit based on the life of the Vidhate family, where Sanchit and Anika are busy in their busy schedules, daily schedules, while their parents and grandparents try to bring the family closer together. हर घर की कहानी अपनी एक कहानी होती है, कहीं हंसी, कहीं नोक-झोंक और कहीं सीख छुपी होती है. So please put your hands together for our wonderful students. बघा अजून मोबाईल बघा, जेव्हा बघावा तेव्हा मोबाईल, एकाने मोबाईल एकाने टीव्ही. माणुसकी नावाची गोष्टच नाहीये. शेजारी माणसं बसलेत ते नाही दिसणार. काल एवढं मोठं सेलिब्रेशन केलं तेव्हा दिसली का मी तुम्हाला? मोबाईलने सगळ्यांना व्हॉट्सअप मेसेज केले, न्यू इयर केलं आणि मला साधं कोणी विचारलं सुद्धा नाही. Aji, chill, cool down. What's wrong with you? What do you want, Aji? Only wishes, na? Let's come with us. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. With their innocence and energy, their tiny steps and bright smiles are always the most special part of any celebration. So please welcome our kindergarten IK2 students for a delightful welcome dance for all of you. Gonna
दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। धका जो फील करे वो जाके दो रेड बुल लटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कल से वही से यहाँ पे है। जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी। चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए। नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम। हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है। सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है। सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है। जुम्मी चूकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई 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 है। A thunderous applause once again for our little star. You truly stole our hearts. Meanwhile, I wonder what is happening now in Vidati family. Are Sanchit and Anika finally listening to their elders, or is it the house still full of playful confusion? Let's find out as we move ahead in their story. Hush. I'm tired now. We want to sleep. Grandma, please don't wake up early in the morning. थकले तुम्ही इतक्याशाने आणि आता तुम्हाला झोपायचंय. अदिती इकडे ये बरं. What happened, आई? आता काय केलं यांनी? काय केलं काय विचारते. कालचं सेलिब्रेशन झालं, इतक्यात थकले. उद्या काय आहे तुला तरी माहिती आहे का? उद्या ना, उद्या काय आय थिंक संक्रांत काहीतरी आहे, बरोबर? What is Tilgul? Anika, til means sesame seeds and gul means jaggery. Grandma, why we are eating til and gul laddu on Sankranti? ग्रँडमा, निदान हे तरी मराठीत बोला पोरांनो. आजीबाईचा फीलच येत नाही मला काही. बरं, आपण का खातो तिळगुळाचे लाडू आजच्या दिवशी ते सांगते. आता कोणता सीझन चालू आहे माहिती का? I know, Ajji. It's winter season. हे बघा, आता खूप थंडी पडलेली आहे. मग आपल्याला उष्णतेची गरज आहे. मग अशा वेळी आपण उष्णतावर्धक असे पदार्थ खातो, जसं तीळ, गूळ. यांच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये उष्णता निर्माण होते. मग आपण बाहेरच्या वातावरणाशी समतोल राखू शकतो. म्हणून संक्रांतीच्या दिवशी तिळगुळाचे लाडू खातो. Wow, such a nice remedy of Tilgul laddus, Ajji.
But after that, I want to play mobile, huh? Yes, Dada, I will also play mobile. परत मोबाईलवरती आलेत का? अरे तिळगुळाचे लाडू खाल्ले म्हणजे झालं असं नाही. आता बरं तुम्ही खेळायला जातात तेव्हा तुमची काहीतरी शारीरिक कवायत होते, एक्सरसाइज होते. तुमच्या मित्रमंडळींसोबत तुम्ही पतंग उडवायला जा. मस्तपैकी एकमेकांसोबत मिळून मिसळून पतंग उडवा, मजा करा. ह्यातच तुम्हाला सण साजरा करता येईल का? मोबाईल आणि ते बघून तुम्हाला एन्जॉय तरी करता येईल का? जेवढे तुमच्या मित्रांसोबत खेळून पतंग उडवून तुम्हाला मजा येईल. Oh, kite flying. Yes, Anika, we will enjoy it. उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए. गुड़ की मिठास, तिल का साथ, संक्रांति लाए खुशियों की बात. मन से मन का जुड़ जाए मेल, उड़े पतंग और हंसे हर खेल. So Allium students. उड़ी 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 जा. पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए. दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े. दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े. ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए. अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे. ढील दे दे रे भैया. तेज 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 है मांझा अपना तेज है. तेज 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 है मांझा अपना तेज है. उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे. ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए. जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे. ढील दे दे रे भैया. चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे. चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे. चली चली रे पतंग मेरी चली रे. हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए. यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए. लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे. चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे. चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे. Touch the sky. Give them a big round of applause.
Now, again a time to step into Vedata's house and let's see what Anika and Sanchit are doing. नामस्मरण. What Namasmaran? Anika Beta, Namasmaran means it's a chanting of God's name. Oh, but why this doing Namasmaran? अगं उद्या महाशिवरात्री आहे. Janmaratri, Aparatri, Shubharatri. I listen this, but what is Mahashivratri? अगं बाळा उद्या महाशिवरात्री आहे. भगवान शिवजी आणि माता पार्वती यांचा विवाह उद्याच्या दिवशी झालेला असतो. मग त्याची पूजेची तयारी मी आत्तापासून करते. बरं तू येशील माझ्यासोबत मंदिरात? हो. तुला माहिती आहे बाळा महाशिवरात्रीनिमित्त मंदिरात खूप सारे कार्यक्रम आयोजित केले आहे. तिथं स्तोत्र पठण होणार आहे, डान्स होणार आहे, खूप सारे कार्यक्रम होणार आहेत. शिवतांडव स्तोत्र पण असणार आहे. पण त्याची मजा तर खूपच भारी आहे नाही का? मग चलशील ना माझ्यासोबत? हो. The cheerful moments of family life, we move towards a feeling of devotion and serenity. Now our grade 1 Bluebell students will perform a dance on Mahashivratri and it is choreographed by Poonam Mule ma'am. अंधकार मिटे जागे विश्वास, महाशिवरात्रि लाए शिव का प्रकाश. So give them a big round of applause for our grade 1 Bluebell students. पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे. Yeah.
अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। मस्ती में हम बम बोले बम बोले बोले मस्ती में हम बम बोले बम। नीचे टका बोले न बबू थोड़ा के पाछ नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूट थोड़ा बाज डम 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 रू पकड़ बम 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 ले पकड़ बम 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 ले थोड़ा So, let's give them a big round of applause. Wasn't this dance powerful, graceful, and deeply spiritual? So, now moving ahead, once again we return to our ever interesting Vidhate family. With Sanchit and Ankita around, peace at home is almost impossible. संचित ए संचित उठ ये. What happened, Granny? Why you're calling me? काही नाही रे. अरे देवा, पाय फारच दुखतायत. अदिती ऐकलंस का ग? अगं उद्या होळी आहे आणि सुट्टी आहे का ग तुला? आई, do you know now we don't get holidays for the festival. हो अदिती, ड्युटी महत्वाची आहे नाही का? प्राधान्य त्याला गेलंच पाहिजे. घरचं तर काय नेहमीच आहे. होळी आज पण आहे, उद्या पण आहे, नेहमीच येत राहणार आहे. पण उद्या जरा लवकर आलं तर बरं होईल. हो आई, समजलं. होळी? ही कशाची पूजा? आजी काय ग? अरे होळीच्या दिवशी होलिका मातेचे पूजेचं मांडणी केली जाते आणि त्या दिवशी ती पूजा छान सजवली जाते. त्यामागे पण एक सुंदर अशी कथा आहे. ऐकायची का तुला? थांब तुला सांगते. हं आई आई, कॅन आय? मी सांगू ही स्टोरी? माझी आजी ना मला लहानपणी या सगळ्या गोष्टी ऐकवायची. डू यू वॉन्ट टू लिसन दॅट स्टोरी? देन लिसन. Bhakti Prahlad was a young prince and staunch devotee of Lord Vishnu. Despite being the son of arrogant demon king Hiranyakashipu, who demanded worship for himself only. Enraged by Prahlad's devotion, Hiranyakashipu tried to kill multiple times, including throwing him into a fire with Holika. Vishnu protected Prahlad. अरे वा, सो स्मार्ट अदिती. बरं, पूजेची तयारी झाली का? हो आई, सगळी तयारी झाली आहे. आय ऑलरेडी प्रिपेअर फॉर इट. कम विथ मी, आय शो यू. Mama, now I want pakka color. You know, last year how I make fool to Doodwala Bhaiya, you know. Sanchit, no pakka color. I will bring natural color and that only you have to play, okay? Okay, mummy, don't worry. Today I will make so much fun. आला होळीचा सण लय भारी, चल नाचूया. Our students are all set to fill the stage with energy and enthusiasm through a lively holy dance performance. So now, our grade 1 Carnation students will perform a dance on Holi. रंगों की फुलार हो, अपनों का प्यार हो, मस्ती से भरा ये रंगों का त्योहार हो. So let's hear it for our holy performance.
मस्तीची पिचकारी सोडीला गुल्हाल रे. हे भिडभाड सोडून बेभान होऊन धिंगाणा घालूया रे. हे भांगेच्या तारेत रंगाच्या धारेत राणा चल घालूया. आला होळीचा सण लय भारी चल नाचूया. आला होळीचा सण लय भारी चल नाचूया. होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई. वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते. बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते. बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते. बोलो सारा रारा जय हो. होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई. Do me a favor, let's play होली. रंगों में है प्यार की बोली. Do me a favor, let's play होली. रंगों में है प्यार की बोली. मेरे पीछे 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 क्यों आए, मेरा जिया जिया क्यों धड़काए. जार जार डोंट टच माय चोले. ये होली आइए होली ये होली आइए होली. Do me a favor, let's play होली. ये होली आइए होली. रंगों में है प्यार की बोली. ये होली आइए होली ये होली आइए होली. Do me a Do me a favor, let's play होली. रंगों में है प्यार की बोली. Do me a favor, let's play होली. Do me a favor, let's play होली. Now we are moving to a stage where Sanjit and Anika finally listening to their elders. Or is the house still full with playful confusion? Let's see and move towards to our skit. And we will see what Vedate family is doing. What are you doing? काही नाही रे बाळा, आता पाडवा आहे ना, पाडव्याची तयारी करते. ए अदिती, इकडे येतेस का? हा आई आले आले. आई मी कशी दिसते? हे बघा मी तुमची मोत्यांची नथ पण घातली आहे. कशी वाटतीये? एकदम भारी. पण तयारी कसली? अहो आई, आज पाडवा की नाही, त्यामुळे आम्ही सगळ्या मैत्रिणी आहेत की नाही, आज पाडव्याची रॅली काढलेली आहे. मस्त ढोल वगैरे घेऊन आम्ही मिरवणुकीत सामील होणार आहोत. कल्पना अगदी छान आहे. अशीच आपली संस्कृती जपा. पण पहिली घरची गुढी करा, मग बाहेरची गुढी उभारा, बरं का? हो आई. सुख आलं. नव्या वर्षाचा शुभारंभ झाला. Every year our students entertain us with their wonderful performances. But today we have something very special. Gudi Padwa marks new beginnings, positivity and prosperity. And who better to celebrate this auspicious festival than the teachers who guide us towards a bright future every day. Yes, you heard it right.
our beloved teachers and my respected colleagues are all set to present a special act on the occasion of Gudi Padwa. गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी नव्या वरसाच दिन सोडा मनातली आढी गेलं साली गेली आढी आता पाडवा पाडवा तुम्ही येरा येरा बरी लोभ वाढवा वाढवा गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी नव्या वरसाच दिन सोडा मनातली आढी लचकत मान मुरडत हिरगराणी आली ठुमकत नार लचकत मान मुरडत हिरगराणी आली ठुम 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 ठुमकत नार लचक लचक लचकत आली ठुमकत नार लचकत मान मुरडत हिरगराणी घर में सजी गुड़ी हर आंगन में हो खुशहाली मिले आपको वो सब जिसने आपकी तमन्ना है पाली Such elegance and positivity, this performance truly marked a beautiful beginning. Now, let us turn to the Vidate family that has been keeping us entertained throughout the evening. Are very busy with talking to their parents and grandparents. So they are taking some time to come on stage. So now please welcome Anika and Sanchit family. नमस्कार नमस्कार कसं येणं केलं तू Aji, where is Sanchit? I want to invite him today's Eid party. Hi Parvez, I am here. Sanchit, I have sent an invitation you on mobile. Evening we have Eid party and you have to come. Yes, I get it. I just reading it. बघा हे महारथी समोरासमोर असून सुद्धा व्हॉट्सअपने निमंत्रण देत आहेत परवेज तो शिरखुर्मा पण व्हॉट्सअपनेच पाठव अजी आपको भी शाम को ईद की पार्टी के लिए आना है हाँ और संचित तो अम्मी अब्बू को भी लेके आना We now present a graceful dance performance on Eid by our grade 2 Bluebell students and it is choreographed by Maya ma'am and Sonali Nikam ma'am. चांद को देखकर दुआएं मांगते हैं सब खुशियों की सौगात मांगते हैं सब सो लेट्स हियर इट फॉर ईद परफॉर्मेंस ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाह का शादू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाह का शादू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा
सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मेहंदी भी लगवानी है, ब्यूटी पार्लर जाना है, सूट भी तो लेने हैं, शूज लेने जाना है, सेवइयां बनानी है, खाना भी बनाना है, चूड़ियां भी लेनी है, पिको भी करवाना है। अभी तो पार्टी करेंगे मिलके, ईद अभी तो शुरू हुई है। अभी तो पार्टी करेंगे मिलके, ईद अभी तो शुरू हुई है। अभी तो घूमे फिरेंगे मिलके, ईद अभी तो शुरू हुई है। अम्मी अब्बू दादा दादी, खाला खालू नाना नानी, बड़ी पप्पू छोटी पप्पू, मम्मी मम्मी चाचा चाची। अभी तो ईद ही मिलेगी सबसे, ईद अभी तो शुरू हुई है।